বদলে দিতে পারে। তুমি কি কখনো এমন কাউকে দেখেছো যে খুব মেধাবী না কিন্তু জীবনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর এমন কাউকে যে সব কিছু জানে তবুও বারবার পিছিয়ে পড়ে? এটার পার্থক্য একটা শব্দই লুকিয়ে আছে: শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন। আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলবো, একটা ছেলের গল্প। নাম ধরা যাক আলিফ। আরিফ ছিল সাধারণ এক ছাত্র, খুব মেধাবী না, কিন্তু তার একটা জিনিস ছিল: প্রতিদিন সকালে উঠে নিজের কাজটাই করতো, যতই ছোট হোক। যেদিন সবাই ঘুমাচ্ছে সেদিনও সে একটু পড়তো, একটু লিখতো। বন্ধুরা বলতো, তুই এত শৃঙ্খলিত কেন? সে শুধু বলতো, আমি নিজেকে হারাতে চাই না। কয়েক বছর পর দেখা গেল যাদের সঙ্গে সে একসঙ্গে পড়তো তারা চাকরি খুঁজছে, আর আরিফ নিজের একটি কোম্পানি তৈরি করেছে। এই গল্পটা শুনে তোমাদের মনে হতে পারে এত সহজ। না, সহজ না, কিন্তু প্রতিদিনের ছোট ছোট শৃঙ্খলা বড় পরিবর্তন আনে। এপিজে আব্দুল কালাম বলেছিলেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শাইন লাইক এ সান, ফার্স্ট বার্ন লাইক এ সান। অর্থাৎ তুমি যদি সূর্যের মতো জ্বলতে চাও, আগে সূর্যের মতো পুড়তে শেখো। আর সেই পোড়া মানে হলো শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার শুরু। একটা সাধারণ ছেলের গল্প। তুমি কি কখনো এমন কাউকে দেখেছো যে খুব মেধাবী না কিন্তু জীবনে অনেক দূর অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর এমন কাউকে যে সব কিছু জানে তবুও বারবার পিছিয়ে পড়ে? একটাই পার্থক্য এখানে লুকিয়ে আছে: শৃঙ্খলা। আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলবো, একটা ছেলের গল্প, যার নাম ধরা যাক আলিফ। আরিফ ছিল সাধারণ এক ছাত্র, খুব মেধাবী না, কিন্তু তা একটাই জিনিস ছিল: প্রতিদিন সকালে উঠে নিজের কাজটা করতো, যতই ছোট হোক। যেদিন সবাই ঘুমাচ্ছে সেদিনও সে একটু পড়তো, একটু লিখতো। বন্ধুরা বলতো, তুই এত শিক্ষলিত কেন? সে শুধু বলতো, আমি নিজেকে হারাতে চাই না। কয়েক বছর পর দেখা গেল তাদের সঙ্গে সে যাদের সঙ্গে সে একসঙ্গে পড়তো তারা চাকরি খুঁজছে, আর আরিফ নিজের একটি কোম্পানি তৈরি করছে। এই গল্পটা শুনে তোমার মনে হতে পারে এত সহজ। না, সহজ না, কিন্তু প্রতিদিনের ছোট ছোট শৃঙ্খলা বড় পরিবর্তন আনে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শাইন লাইক এ সান, ফার্স্ট বার্ন লাইক এ সান। অর্থাৎ তুমি যদি সূর্যের মতো জ্বলতে চাও, আগে সূর্যের মতো পুড়তে শেখো। আর সেই পড়া মানে হলো শৃঙ্খলা। যেখানে প্রতিভা থেমে যায়, শৃঙ্খলা জয়ী হয়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, যে মানুষ নিজেকে জয় করতে পারে সে বিশ্বকেও জয় করতে পারে। যেখানে প্রতিভা থেমে যায়, শৃঙ্খলা জয়ী হয়। যে মানুষ নিজেকে জয় করতে পারে সে বিশ্বকেও জয় করতে পারে। একটা গল্প মনে মনে করো, মাইকেল ফেলপস, যিনি অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পদক জয়ী সাঁতারু। তিনি প্রতিদিন 6 ঘন্টা সাঁতার কাটতেন। রবিবার না, ছুটি না, বর্ষা না, প্রতিদিন। একবার সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি কখনো ছুটি নাও না? তিনি হাসলেন, বললেন, আমি একদিন ছুটি নিলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী 2 দিন এগিয়ে যায়। এই হলো শৃঙ্খলার সংজ্ঞা। প্রতিভা সবাই পায় না, কিন্তু শৃঙ্খলা, এটা চাইলে সবাই গড়ে তুলতে পারে। আমরা অনেকেই বলি মন চায় না, মুড আসে না, কিন্তু যারা জীবনে বড় কিছু করছে তারা মুডের অপেক্ষা করে না, তারা কাজের জন্য মন তৈরি করে। স্টিভ জবস প্রতিদিন একই রকম পোশাক পরতেন কেন? কারণ তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি নষ্ট করতে চাইেন না। তিনি বলতেন, ডিসিপ্লিন সেভস এনার্জি ফর ক্রিয়েটিভিটি। যেখানে প্রতিভা থেমে যায়, শৃঙ্খলা জয়ী হয়। উৎসাহজনক গল্প নির্ভর। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, যে মানুষ নিজেকে জয় করতে পারে সে বিশ্বকেও জয় করতে পারে। একটা গল্প মনে করো, মাইকেল ফেলপস, যিনি অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পদক জয়ী সাঁতারু, তিনি প্রতিদিন 6 ঘন্টা সাঁতার কাটতেন। রবিবার না, ছুটি না, বর্ষা না, প্রতিদিন। প্রতিদিন। একবার সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি কখনো ছুটি নাও না? তিনি হাসলেন, বললেন, আমি একদিন ছুটি নিলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী 2 দিন এগিয়ে যায়।
এইটাই হলো শৃঙ্খলার সংজ্ঞা। প্রতিভা সবাই পায় না, কিন্তু শৃঙ্খলা এটা চাইলে সবাই গড়ে তুলতে পারে। আমরা অনেকেই বলি মন চায় না, মুড আসে না, কিন্তু যারা জীবনে বড় কিছু করছে তারা মুডের অপেক্ষা করে না, তারা কাজের জন্য মন তৈরি করে। স্টিভ জবস প্রতিদিন একটা একই রকম পোশাক পরতেন। কেন? কারণ তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি নষ্ট করতে চাইতেন না। তিনি বলতেন, "ডিসিপ্লিন সেভস এনার্জি ফর দ্য ক্রিয়েটিভিটি।" তুমি আজ থেকেই শুরু করতে পারো। আমরা ভাবি শৃঙ্খলা মানে বাধা, কিন্তু না, শৃঙ্খলা হলো স্বাধীনতার প্রথম ধাপ। একটা শিশু যখন হাঁটতে শেখে, প্রথমে তাকে ধরে রাখা লাগে, না হলে পড়ে যায়। ঠিক তেমনি জীবনের শুরুতে শৃঙ্খলা তোমাকে ধরে রাখে। যখন তুমি বড় হও, তখন সেটাই তোমার শক্তি হয়ে যায়। ভাবো, তুমি প্রতিদিন 30 মিনিট নিজেকে উন্নত করার জন্য দাও। ১ মাসে সেটা ১৫ ঘন্টা, ১ বছরে ১৮০ ঘন্টা। এই ১৮০ ঘন্টা তোমাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। আমি চাই তুমি আজই একটা ছোট কাজ করো। যেমন প্রতিদিন সকালে ২০ মিনিট পড়বে, প্রতিদিন একটা জিনিস শিখবে, মোবাইল ১ ঘন্টা কম ব্যবহার করবে। ছোট থেকে শুরু করো, কিন্তু থেমো না। এই থেমে না যাওয়ার নামই হলো শৃঙ্খলা। Success doesn't come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently. তুমি যতবার পড়ে যাবে, শৃঙ্খলা তোমাকে আবার দাঁড় করিয়ে দেবে। আজ থেকে শুরু করো নিজের প্রতি, নিজের ভবিষ্যতের প্রতি প্রতিশ্রুতি নিয়ে। দ্য ফেমাস ওয়ার্ক দ্য রিচেস্ট ম্যান ইন দ্য ব্যাবিলন বই থেকে শেষটুকু। দ্য ফেমাস The famous work of ancient Babylon, its wall is the famous work of ancient Babylon, its wall, temples, hanging garden, great canals were built by slave labor. Many prisoners of war, which explain the inhuman treatment they received. This force of workmen also included many citizens of Babylon and its province that had been sold into slavery because of crimes or financial trouble. It was a common custom for men to put themselves, their wives, or their children up as a bond to guarantee payments of loan, legal judgments, or other obligation. In case of default, those so bonded were sold into slavery. Godoso had been right. We were taken thought the gates of the city to the slave prison, and next morning marched it to the pens in the market. Here the rest of the men handled in fear, and only the wives of our guard could keep them moving so the buyers could examine them. Megiddo and the eye eagerly talked to every man who permitted us to address him. The slave dealer brought soldiers from the king's guard who shackled pirate and brutally beat him when he protested. As they lead him away, I feel sorry for him. Megiddo felt that we would soon part.
When no buyers were near, he talked to me earnestly to impress upon me how valuable more valuable work would be to me in the future. Some men hate it, they make it their enemy, better to treat it like a friend. Make thyself like it. Don't mind, because it is hard, because it is hard. It though thinks about the good house though will, then who cares if the beams are heavy and it is far from the well to carry the water for the plaster. Promise me, boy, if thou gets a master, work for him as hard as thou canst. If we cannot appreciate although do, never mind. Remember, work well done does good to the man who does it. It makes him a better man. He stopped as a burly farmer came to the enclosure and looked at us critically. Megiddo asks about the farm and crops, soon convincing him that he would be a valuable man. After violent bargaining with the slave dealer, the farmer drew a fat purse from the beneath his robe, and soon Megiddo had followed him, his new master, out of sight. A few other men were sold during the morning. At noon, Goddess confined to me that the dealer was disgusted and would not say stay over another night, but would take all who remained at sundown to the king's bar. I was becoming desperate when a fat, good natured man walked up the wall and inquired if there was a baker among us. I approached him saying, why should a good baker like thyself seek another baker of inferior ways? Would it not be easier to teach a willing man like myself thy skill ways? Look at me. I am young, strong, and like to work. Give me a chance, and I will do my best to earn gold and silver for thy purse. He was impressed by my willingness and began bargaining with the dealer who had never noticed me. Since he had brought me, but now waste elongated on my abilities, good health, and good disposition. I felt like a fat ox being sold to a butcher. At last, much to my joy, the deal was closed. I followed my new master away, thinking I was the luckiest man in the Babylon. My new home was much to my liking. Nana Ned, my master taught me how to grind the barley in the stone bowl that stood in the courtyard, how to build the fire in the oven, and then how to grind very fine the sesame flour for the honey cakes. I had coach in the suit where his grain was stored. The old slave housekeeper Swasti feed me well and was pleased at the way I helped her with the heavy tasks. Here was the chance I had longed for to make thyself valuable to my master, and I hoped to find a way to earn for my freedom. I asked Nana Ned to show me how to knead the bread and to bake. This he did, much pleased at my willingness. Later, when I could do this well, I asked him to show me how to make the honey cake. And soon I was doing all the baking. My master was glad to be idle, but Swasti took her head in disapproval. No work to do is bad for any man, she declared. I felt it was the time for me to think of a way by which I might start to earn coins by my freedom. As the baking was finished at noon, I thought Nana Ned would approve if I found profitable employment for the afternoons and might share my earnings with me. Then the thought came to me, why not bake more of the honey cakes and peddle them to hungry men upon the streets of the city. I presented my plan to the Nana Ned. Nana Ned this way. If I can use my afternoon after the baking is finished to earn for the coins, would it be only fair for the share my earnings with me, that I might have a money of my own to spend for those things which every man desires and needs? Fair enough, he admitted. When I told him of my plan to peddle our honey cakes, he was well pleased. Here is what we'll do, he suggested. Though sells them at two for a penny, then half of the pennies will be mine to pay for the flour and the honey and the wood to bake them. Of course, of the rest I shall take half, and those shall keep half. I was much pleased by the generous offer that might keep for myself one fourth more myself. That night I worked late to make a tray upon which to display them.
Nananet gave me one of his one robes that I might look well. And Swasti helped me patch it and wash it clean. The next day I baked an extra supply of honey cakes. They looked brown and tempting upon the tray as I went along the street, loudly calling my wares. At first, no one seemed interested, and I became discouraged. I kept on, and later in the afternoon, as man became hungry, the cakes began to sell, and soon my tray was empty. Nananet was well pleased with my success and gladly paid me my share. I was delighted to become his slave. That night I was so excited over my success I could hardly sleep and tried to figure how much I could earn in a year and how many years would it be required to buy my freedom. As I went forth with my tray of cakes every day, I soon found regular customers. One of these One of these was none other than my grandfather, Arad Gula. He was a rug merchant and sold to the housewives, going from one end of the city to the other, accompanied by a donkey loaded high with rugs and a black slave to tend it. He would buy two cakes from himself and two for his slave, always staring to talk with me while they ate them. Thy grandfather said something to me one day, and I shall remember, always remember. I like the cakes, boy, but better still, I like the fine enterprise with those offers them. Such spirit can carry thee far on the road to the success. But how canst thou understand, Hadangula, what such words of encouragement could mean to a slave boy? Lonesome in a great city, struggling with all he had in him to find a way out of his humiliation. As the months went by, I continued to add pennies to my purse. It began to have a comforting weight upon my belt. Work was proving to be my best friend, just as Megiddo had said. I was happy, but Swasti was worried. Thy master, I feared to have him spend so much time at the gaming houses, he protested. I was overjoyed one day to meet my friend Megiddo upon the street. He was leading three donkeys loaded with vegetables to the market. I am doing mighty well, he said. My master does appreciate my good work for now. I am a foreman. I see he does trust the marketing to me and also he is sending for my family. Work is helping me to recover from my great trouble. Someday it will help me to buy my freedom once more, own a farm of my own. Time went on and Nanab became more and more anxious for me to return from selling. He would be waiting when I returned and would eagerly count and divide our money. He would always also urge me to seek further markets and increase my sales. Often I went outside the city gate to solicit the overseers of the slaves, building the walls. I see. I hated the return to the disagreeable sites but found the overseas liberal buyers. One day I was surprised to see Jabado waiting in line to fill his basket with the bricks. He was gaunt and bent and his back was covered with sore from the wipes of overseas. I was sorry for him and handed him a cake which he crushed into his mouth like a hungry animal. Seeing the greedy look in his eyes, I ran before he could grab my tray. খেতে যাচ্ছি বন্ধু যে আছো থ্যাংক ইউ থাকার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বললাম বলে চলে গেলে কে ছিল কি জানি থ্যাংক ইউ তাও
বইটায় যে বাকিটা আছে আর একটুখানি আছে, কয়েকটা পেজ যে শেষ হয়ে যাবে, 7টা পেজ মাত্র। Why does the work so hard? Aradpula said to me one day. Almost the same question though asked to me today. Those though day those though remember, I told him that Megiddo had said about work and how it was proving to be my best friend. I showed him with pride my wallet of pennies and explained how I was saving them to buy my freedom. When thou art free, what will do you do? He inquired. Then I answered, I intend to become a merchant. At first, he confided in me, something I had never suspected. Though no, it's not that I also am a slave. I am in partnership with my master. Stop, demanded Hadangola. I will not listen to lies defaming my grandfather. He was no slave. His eyes blazed in anger. Sarunadu remained calm. I honor him for rising above my misfortune and becoming a leading citizen of the Damascus. Art thou his grandson and cast of the same mold? Art thou man enough to face true facts, or those who prefer to live under the false illusions? Hadangola straight hooded in the saddle in a voice suppressed with deep emotion, he replied. My grandfather was beloved by all. Countless were his good deeds. When the famine came, did not thus gold buy grain in the Egypt, and did not his caravan bring it to the Damascus, distributed with the people, so none would starve. Now, thou sayest he was but a despised slave in the Babylon. Had he remembered a slave in Babylon, then he might well have been despised. But when, through his own effort, he became a great man in Damascus, the gods indeed condemned his misfortune and honored him with the respect. Sarunadu replied it. এতটাই থাক, 30 মিনিট হয়ে গেছে। টাটা। যে আজও তাকে ধন্যবাদ খুবই। কি আছে কি জানি, বুঝতে ভালো হতো, কিন্তু তাও থাক। টাটা।